Last package natin is itong jersey na nabili ko. Different siya, pero siya rin yung nagmamanage. Halata naman kasi same response. Pero ang in-order ko sa kanila, dalawang parang dry fit na jersey. So, isang Zoroark na merong shiny sa likod. And Greninja. So, tignan natin kung maganda yung quality. So, yung mga ganito hit or miss eh. Pero so far, ganda ng quality for only 200 pesos. Ito, 200, dalawa na. Sulit, diba? Wow, ganda! Ganda, meron pang katakana characters. So, as you can see, you have Greninja. Yan. Yung ano niya, oh, shades of yellow, pink, and blue. Ayan. Tapos ano yan? Gekkoga. Gekkoga is yung Japanese niya. Sa likod, ayan, you can see Greninja transform. You have the Pokemon logo. Tapos sa left and right, merong Pokeball. O, diba, ayos. For only 200. Though it's not really licensed. Pero, ganda, diba? Next, buksan natin itong Zoroark. Actually, itong Zoroark, gusto ko rin to. Kasi, favorite ko siya sa Unite. As a speedster main. Yun. Ganda. So, si Zoroark, yung evolved form ni Zorua, which is a dark illusion Pokemon. So, sa kanji is Zoroark. Yeah, Zoroark ko ata yan. So, ang colorway niya, green, maroon, tas of course may kanji characters. Ganda. And surprise! Sa likod, you have the shiny Regional Zoroark ba yan? Yeah, yung sa Legend of Arceus. Ganda, diba? Actually, sobrang amazing itong Pokeball logo. Yan. Tapos dito. Parang pang ano, pang esports or pang competition shirt. Yun, so susuot ko to. And I'm going to show you some shots. So yun, follow for more reviews. Maganda. I'm gonna put the links in the description box.